Thank you. Assalamu alaikum. I think we election commission and with our election team and with the observer, I think we had a very successful election today and I'm very satisfied. So I'm not going to say much today as I have to my duty to announce the result of the London Bangla Press Club election 2022. So I'll start from executive members. Executive members, I'm now declaring the Ahad Chaudhry Babu, who received 216 votes. Anwar Shahajan received 154 votes. G.R. Suhail received 98 votes. 98. J.U.M. Najmul Hussain received 173 votes. Muhammad Azizullah Khayes received 132 votes. M.D. Sarwar Hussain received 148 votes. Muhammad Harunur Rashid received 78 votes. Muhammad Qalandar Talukdar received 52 votes. Roman Bak Chaudhry received 27 votes. Shabul Chaudhry received 89 votes. Shahidur Rahman Suhail received 131 votes. Shahanaz Sultana received 147 votes. So, therefore, I hereby declare the name of the 5 winners elected bodies, which is Ahad Chaudhry Babu, Anwar Shahajan, J.U.M. Najmul Hussain, M.D. Sarwar Hussain, Shahanaz Sultana. Now, Event and Facility Secretary. Joel Das received 131 votes. M.D. Rajaul Karim Rida received 174 votes. Therefore, I hereby declare Mr. Rajaul Karim Rida is the elected Event and Facility Secretary. Media and IT Secretary. Abdul Qayyum received 149 votes. Muhammad Abdul Hannan received 175 votes. Therefore, I hereby declare Mr. Abdul Hannan is the newly elected Media and IT Secretary. Organizing and Training Secretary, M.D. Imran Ahmed, 161 votes received. Ruby Amin received 144 votes. So therefore, I hereby declare M.D. Imran Ahmed is the newly elected Organizing and Training Secretary. Assistant Treasurer. Aminul Hassan Tanim, 96 votes received. Mariam Pali Rahman received 85 votes. Muhammad Abdul Qayyum received 125 votes. Therefore, I hereby declare
Muhammad Abdul Qayyum is the newly elected Assistant Treasurer. Now is the Treasurer Saleh Abdul Qadir Chaudhry Murad received 120 votes. I repeat, Abdul Qadir Chaudhry Murad received 120 votes. Saleh Ahmad received 178 votes. So therefore, I hereby declare the Saleh Ahmad is the newly elected treasurer. I'll ask the Abdul Qadir Chaudhry Murad to come up on the stage to say a few words before I ask Mr. Saleh Ahmad to come on the stage. Mr. Abdul Qadir Chaudhry Murad, please. Thanks to everybody who ever given vote for me or ever vote for me. But I'm thankful to, first of all, Allah subhanahu wa ta'ala. আমি আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। আমাদের এই সংগঠন একটা মর্যাদাশীল সংগঠন। এই মর্যাদাশীল সংগঠনে মর্যাদাশীল যারা মেম্বার রয়েছেন, ভোটার রয়েছেন, তাদের সিদ্ধান্তকে আমি স্যালুট জানাই এবং আমি সাংবাদিকতার 7 দিনের সাংবাদিকতায় আমি আছি এবং থাকব এবং আমি সবসময় আমার যারা রয়েছেন আমি সাংবাদিকতার পেশায় তাদের সাথে যেন আমি আগামীতেও থাকতে পারি সেই প্রত্যাশা রাখি। আপনাদের সকলের সুস্থতা কামনা করে আমাকে যারা ভোট দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, যারা দেননি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমার বন্ধু সালেহ আহমদকে আমি কনগ্রেচুলেশন জানাই। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ আমাকে কিওয়ার্ড করার জন্য। Now I'd like to request the Saleh Ahmad newly elected treasurer to come on the stage and say a few words, please. Thank you. সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ এবং যে আমাকে এই পদে যেই দায়িত্বটুকু অর্জন করার দিয়েছেন, আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, অবশ্যই ধন্যবাদ যারা আমাকে ভোট দিয়ে প্রেস ক্লাবের মতো একটি প্রেস্টিজিয়াস অর্গানাইজেশনে এই গুরু দায়িত্ব আমার উপরে দিয়েছেন। আমি যাতে আপনাদের এই দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করতে পারি এই দোয়াটুকু আমার জন্য করবেন। ধন্যবাদ সবাই। Now I'm going to announce the result of the Assistant Secretary position. Ibrahim Khalil received 154 votes. The Siam Chaudhary received 155 votes. So therefore, I hereby declare the Siam Chaudhary is the newly elected Assistant Secretary. Thank you. General Secretary position, now I'm going to announce the result of the General Secretary position. Musleuddin Ahmed received 131 votes. Taisir Mahmood received 176 votes. Therefore, I hereby declare this Taisir Mahmood is the newly elected General Secretary of London Bangla Press Club for 2022 election. I'll request now Mr. Musleh Ahmad Uddin Ahmed, the General Secretary position candidate. Please come on the stage, say a few words, please. Thank you very much.
আলাইকুম সম্মানিত উপস্থিতি। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের তিনজন কমিশনার বৃন্দকে, ফজলুর রশিদ ভাই এমপি এবং আদিল ভাই এবং আনোয়ার বাবুল মিয়া। সাথে সাথে আমি আমাদের যে সকল মেম্বার আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যারা দেন নাই তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করব নতুন নিউলি যারা ইলেক্টেড হয়েছে সবাই এই ক্লাবের আরও উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবেন, এই আশা রাখি আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। ধন্যবাদ। Now I'd like to request to come on the stage newly elected General Secretary of London Bangla Press Club, Mr. Taisir Mahmood. Mr. Taisir Mahmood, please. আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন, যারা ভোট দিতে পারেন, সকলের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তবে আমি মনে করি আমার প্রেস ক্লাবের 320 জনই আমাকে ভোট দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ, অত্যন্ত সুন্দর একটি ইলেকশন আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। আর এই মুহূর্তে একটি আনন্দঘন মুহূর্তে আমি স্মরণ করতে চাই এই বিলেতে বাংলা মিডিয়ার যারা পথিকৃৎ, সেই 1916 সালে পাক্ষিক সত্যবাণী পত্রিকার মধ্য দিয়ে বিলেতে বাংলা মিডিয়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় 14 শতাধিক পত্রিকা এই বিলেত থেকে বেরিয়েছে। লং সার্ভাইভিং পত্রিকা হিসেবে সাপ্তাহিক জনমত, নতুন দিন এবং সুরমা এগুলোর কথা আসে। এরই ধারাবাহিকতায় এখন 60টি বাংলা সংবাদপত্র এবং 5টি টেলিভিশন চ্যানেল এখানে আছে। এগুলো কমিউনিটিকে সমৃদ্ধ করছে, বাংলা মিডিয়াকে সমৃদ্ধ করছে। প্রত্যেকের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। আর লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব সম্পর্কে দুটো কথা বলতে হয়। যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা কথা বলছি, এই ক্লাবটি যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা। আজকে এখানে উপস্থিত আছেন প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মুহিব চৌধুরী, নাহাজ ভাই আছেন, নজরুল ইসলাম বাসন এখানে নেই, এমদাদুল হক চৌধুরী আছেন, নবাব ভাই আছেন। আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। এই প্রেস ক্লাবটি গঠনের পরেই বেলাল ভাই, আমাদের মোহাম্মদ বেলাল ভাই, প্রত্যেকের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা। প্রেস ক্লাব গঠনের পর থেকে একটি লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল যে প্রেস ক্লাবের জন্য একটি স্থায়ী অফিস করা, এবং প্রত্যেকটি কমিটি তাদের সাধ্য অনুযায়ী ফান্ড রাইজ করেছে, তহবিল সংগ্রহ করেছে। এবং এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান যে কমিটি এমাদ, জুবায়ের এবং মাসুমের নেতৃত্বাধীন কমিটি সাকসেসফুলভাবে ফান্ড রাইজ করে একটি অফিসের একটি প্রপার্টি করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমাদের জন্য এখন প্রেস ক্লাব পরিচালনা সহজ হয়েছে, ভাড়াটা সেখান থেকে আসে এবং আমরা অফিসটা পরিচালনা করতে পারবো। আমার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেটা বলেছিলাম নির্বাচনের আগে, যে আমি আমাদের 320 জন মেম্বারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ উন্নয়ন, প্রেস ক্লাবের অফিসকে প্রাণবন্ত করা এবং প্রেস ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা, এর লক্ষ্যে কাজ করব। এবং সর্বশেষ যে কথা বলতে চাই যে বাংলা টাউনে প্রেস ক্লাবের একটি স্থায়ী ফ্রি হোল অফিস করার জন্য ফান্ড রেজ করব, ফান্ডকে তহবিল সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল এবং আমাদের প্যানেল যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন। বিশেষ করে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব মুসলিয়া উদ্দিন আহমদ, তিনিও একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তিনি যদি আসতেন তাহলে ভালো হতো, বাট আমি সবসময় তার সহযোগিতা চাইব। তিনি আমাকে উপদেশ দিবেন এবং আমাদের সকল সিনিয়রদের উপদেশ নিয়ে সহযোগিতা নিয়ে আমি প্রেস ক্লাবে কাজ করব। সকলকে ধন্যবাদ। Vice President position, Anisur Rahman Anis received 128 votes. Rahmat Ali received 171 votes. Therefore, I hereby declare the newly elected Vice President of London Bangla Press Club is Mr. Rahmat Ali. Senior Vice President position, Sheikh Mujammal Hussain Kamal received 108 votes. Tarek Chaudhry received 198 votes. So therefore, I hereby declare Mr. Tarek Chaudhry is the newly elected Senior Vice President of the London Bangla Press Club. Now is the final one, the President candidate position. Muhammad Emdadul Haq Chaudhry
received 182 votes. Muhammad Abdul Sattar received 128 votes. So therefore, I hereby declare the newly elected president of London Bangla Press Club is Muhammad Emdadul Haq Chowdhury. Now I'd like to request Muhammad Abdul Sattar, please come on the stage, say a few words please. Mr. Abdul Sattar, Sattar bhai please. আসসালামু আলাইকুম। আমার মনে হয় শুরুতেই আমি এই কথাটা বলা উচিত যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যারা ছিলেন তারা আমাদেরকে খুব আন্তরিক একটা অভিনন্দন জানানো উচিত, এই জন্য যে আমাদের অ্যালায়েন্সটা যদি তাদের সাথে প্রার্থিতায় না আসতো তাহলে তারা একদলীয় সরকারের মতো নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে পারতেন। যাই হোক, সেই সুযোগটা তাদেরকে আমরা দেইনি এবং আপনারা সুযোগটা পেয়ে আমাদের ভালো মতোই একটা দাবদানি দিয়েছেন, সেই জন্য আপনাদের সকলকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ। এবং আমি আপনাদের অবশ্যই সাফল্য কামনা করি। সাফল্য কামনা করা উচিত, যেভাবে আমরা জিতলেও আপনাদের কাছ থেকে সাফল্য কামনাটা আমরা পেতাম বলে আশা রাখতাম। যাই হোক, যারা আপনাদেরকে ভোট দিয়েছেন, যারা আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন, তাদের সকলের কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমরা সকলের দুই পক্ষ মিলেই কিন্তু আমাদের প্রেস ক্লাবে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি গত 28 বছরের ধারাবাহিকতায়। আপনাদের সকলকে আবারও অভিনন্দন এবং সম্ভবত আবারও দেখা হবে। ধন্যবাদ। Now I will request the newly elected president, Mr. Muhammad Emdadul Haq Chowdhury, please come on the stage and deliver your speech. Mr. Emdadul Haq Chowdhury, Ahmad, thank you. আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। বজলু ভাই আমাকে খুব সংক্ষেপে বলতে বলেছেন। আমি মনে করি আজকের নির্বাচনে আমরা ব্যক্তিগতভাবে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী হয়নি। আজকের নির্বাচনে এই সফল, সুন্দর এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে প্রেস ক্লাব বিজয়ী হয়েছে। আমাদের প্রাণের সংগঠন প্রেস ক্লাব বিজয়ী হয়েছে। বরাবরের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেই আমরা যে টিম নির্বাচিত হয়েছে, দায়িত্ব আপনারা দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব আমরা পালন করব। আমি খুব সংক্ষেপে আজকের এই আয়োজনে, ব্যাপক আয়োজনে আমাদের মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বৃন্দ, চিফ ইলেকশন কমিশনার আমাদের বদরুল রশিদ এমবি, কমিশনার মোহাম্মদ আজিজ চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা অত্যন্ত অল্প সময়ে খুবই পরিশ্রম করে এই আজকের এই অনুষ্ঠানটাকে, নির্বাচনটাকে সুষ্ঠু এবং খুব সুন্দরভাবে তারা পরিচালিত করেছেন এবং আমাদেরকে যথেষ্ট কঠোরতার সাথে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তার টিম যারা এই কাজ করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে আজকের এই নির্বাচনে আইটি সাপোর্ট নিয়ে মাহাদি হাসান তাদের সহযোগিতা করেছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকের এই আয়োজনে আনসার আমাদের একজন লাইফ মেম্বার, ইমপ্রেশন ইভেন্টস মেনুকে আমি কর্তৃপক্ষ এবং সকল কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজকের এই আয়োজনে যারা সিকিউরিটিতে নিযুক্ত ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রেস ক্লাবের নির্বাচনে আপনাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি, শুধু এখানে দেখুন আপনারা মেম্বার নয়, কমিউনিটির অনেক মানুষজন আছেন, তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি সবশেষে আমার যে টিম নিয়ে আমি নির্বাচনে নেমেছিলাম সেই টিমের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন, যারা এবার নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারেননি তাদের সবাইকে আমার সমবেদনা রইল। সাত্তার ভাইয়ের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি, কমিদারেশন যেটাকে বলে। আর আমরা তাইসির আমার সেক্রেটারি যেটা বলেছেন যে আমরা সবার যেরকমভাবে আমরা প্রেস ক্লাবের কার্যক্রম চালাই, আমরা প্রেস ক্লাবের কার্যক্রম চালাতে গিয়ে আমাদের পূর্বসূরি, আমাদের সিনিয়রদের পরামর্শ নেব, কিন্তু আপনারা যে দায়িত্ব দেবেন সেই দায়িত্ব যাতে আমরা গঠনতন্ত্র মোতাবেক চালাতে পারি তার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই। আপনাদের সবাইকে আবারও অভিনন্দন, প্রেস ক্লাবের সকল মেম্বারকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ।
Thank you very much. I'd like to say a few thank you note for our fellow election commission, Mr. Aziz Chaudhry Bhai. He done a very extraordinary work today. And Aziz Bhai, thank you very much for your hard work and dedication. As everyone knows, I'm suffered from COVID, and I'm still suffering with the long COVID, so I'm shivering now. So that's why I had to deliver, because doctor asked me to go for an X-ray. I said I won't go for an X-ray until the election is over. So anyway, I made it, and I successfully done it with the kind of Almighty Allah. Now, Barrister Anwar Babul Mia, our UPPCCI directors are here. He worked extraordinary work today. I never seen Barrister Anwar Babul Mia is so dedicated. So from me, the extra thank you to our fellow election commissioner, Mr. Anwar Babul Mia, and our full election team. They worked really hard and dedication, which is deserving claps. Thank you very much. And now I'll ask my fellow election commissioner, Mr. Aziz Chaudhry, to say a few words. Thank you. Thank you. It's very nice. It's very nice to see you all after about 2 years. And thank you, Mr. again. Now I am requesting say a few words. Our fellow election commissioner, Mr. Barrister Anwar Babul Mia. Barrister Anwar Babul Mia, a few words, please. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. First of all, may I thank our Chief Election Commissioner, Mr. Bajdur Rashid MBE, who as usual has done a meticulous and sterling job of conducting a very efficient and regulatorily compliant elections. I'd also like to thank our Election Commissioner, Mr. Aziz Chaudhry, who's worked extremely hard as well to make sure that things run smoothly. Of course, I'm going to have to congratulate everyone who was successful in the votes and being elected into their mandates, but also those who were not so successful, because at the end of the day, the participation ensured that there was a democratic process and the engagement of all of them. But the real winners from today's elections are not just those individuals, but the entire community, because the British Bangladeshi diaspora is lucky to have such a vigorous and such a hard-working and a robust media, and all of you, because at the end of the day, you are the backbone of our democracy. You are the group of people that make sure that our community is well documented throughout days to come, so that future generations will be able to understand and reflect on the achievements and accomplishments of you, the British Bangladeshi community. So I'd like to thank you for being able to do all that hard work, because without